Okay, so the next we are going to see here is data. So in this data option, we will see the next options. So yesterday we have seen in the formula bar. So the options which are available in the formula bar, we have seen it yesterday. Okay, na? Now today we will see about the data options. Okay, so data ane tab ni manam enduku use chestamu ante, so if you want to add any external data into our excel sheet, మన ఎక్సెల్ షీట్ లోకి ఏదన్నా ఎక్స్టర్నల్ డేటాని యాడ్ చేయాలి ఆర్ యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే then we are going to use this option data. Data option is used to add the external data. So ఆ ఎక్స్టర్నల్ డేటాని మనం ఎక్కడి నుంచి యాడ్ చేయొచ్చు అంటే see here, get external data. So from access, సో ఎంఎస్ యాక్సెస్ అని ఉంటుంది అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ యాక్సెస్. వాట్ ఈస్ యాక్సెస్? యాక్సెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ డేటా బేస్. యాక్సెస్ ఏమంటారు? డేటా బేస్ అంటారు. ఓకే, డేటా బేస్ ఈజ్ అ స్టోరేజ్. What a database is called as? A database is called as a storage medium. So in this storage medium we are going to have the data. So from that particular place akkadi nunchi manamu data ni kanaka if we want to put that the same data into our existing excel sheet, we can get from this option get external data. So see for example from access. So if you want to use this option, first the system will directly connect to the, see I'm having a access sheet database or CSCE, open that Excel sheet. See here, it's asking for which table or data has to be. So suppose query 2. Okay, is included or not? From there the data has been included here. I didn't put anything. So this is called as this sort of options will be there in the data. So the data option is used to include the data or get the data from the other type of ఎంఎస్ ఆఫీస్. వేరే ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడి నుంచి డేటాని తీసుకోవడానికి ఫ్రమ్ దేర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద డేటా దెన్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్ గెట్ ఎక్స్టర్నల్ డేటా. సో ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఫ్రమ్ యాక్సెస్, ఫ్రమ్ వెబ్. వెబ్ అంటే ఏంటి అంటే ఫ్రమ్ గూగుల్. So if we want to take the text or the data from the Google, then we can get the data. Okay, so if we click on import, the data will be imported here. Okay, na? See, whatever data we have imported, so that is imported here. Okay, అని ఇక్కడ కంపాటబిలిటీ అనేది ఉండదు బికాస్ వి డోంట్ హ్యావ్ అ పర్టికులర్ ఫార్మాట్ కదా. ఇక్కడ మనకి ఫార్మాట్స్ కు సంబంధం ఉండదు. సో హౌ ఎవర్ ద డేటా విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దట్ ఫైల్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు బి ఇంపోర్టెడ్, ఏదైతే ఫైల్ ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నామో అందులో డేటా అయితే ఎలా ఉందో, డేటా అయితే మనకి ఎలా అయితే కనిపిస్తుందో ఇన్ ద సేమ్ వే వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ here also. అంతేకాని how we are going to see in the web same format మనకి ఇక్కడ కనిపించదు. ఇక్కడ ఏదైతే కంపాటబిలిటీ ఉంటుందో దానికి అదే విధంగా కనిపిస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా? Get external data. So we are having data so from text ante notepad, from other sources like servers nunchi kani or from XML sheets nunchi kani. So if we are going to have the data, then the data will be get from there. Okay, next one is query. Query is called as a question. So what is a query? Query is called as nothing but questions. So if you want to have any queries, so we can use this option, queries option. So queries anedi we can see in this access. So more than in Excel, it work very efficiently in access because queries ane process manaki actually ga access lone untundi annamata. Okay na? Next we are going to have refresh all. So refresh all means just refresh this. So the sheet is going to be refreshed. So refresh means just it is going to refresh for one time. Refresh all means whatever the Excel sheets are opened, all the sheets will be
refreshed. Next one is connections. So whatever the connections you wanted to made, suppose I have taken the database, CSCE database. So this is a connection I made. Just click on add. See here, it's asking for the connection. Okay. Okay. So the connection will be created. Okay. Now, so if we want to have a connection between one sheet, one MS Office to the other MS Office, అంటే మనకి ఈ MS Office లో డాక్యుమెంట్, ఎక్సెల్, యాక్సెస్, పవర్ పాయింట్ ఇలా చాలా ఉంటాయి కదా. అయితే డాక్యుమెంట్ నుంచి మనకి మోర్ కంపాటబిలిటీ ఏంటి అంటే డాక్యుమెంట్స్. MS Word can be easily connected with the PowerPoint. MS Word, PowerPoint same ఒకే కంపాటబిలిటీ, ఒకే స్టైల్లో ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్. సో we can easily connect from that. బట్ డాక్యుమెంట్, ఎక్సెల్ ని కనెక్ట్ చేయాలి అంటే అగైన్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ కంపాటబిలిటీ అనేది ఉండదు. సో వీ కెనాట్ కనెక్ట్. అందుకని సో సీ హియర్, whenever we are trying to have the connections or whenever we are trying to get the data from other sources, we can able to see access. ఎందుకు అంటే ఎక్సెల్ ఈజ్ మోర్ కంపాటబుల్ విత్ యాక్సెస్. ఎక్సెల్, యాక్సెస్ అనేది ఒకే రకంగా ఉంటుంది. సో దట్ వీ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ద డేటా. బట్ వేరాజ్ డాక్యుమెంట్ అంటే MS Word, ఎక్సెల్ కంపాటబిలిటీ ఉండదు. MS Word access compatibility undadu. So to have the compatibility between the documents when we are trying to load the data or when we are trying to import the data from one format to the other, so compatibility anedi chuskoవాలి. Okay na? Now see here, next option is sort. Sort option is nothing but which is used to sort the data. So ఇక్కడ మనకి సపోజ్ 2 3 9 okay 8 1. So have written the data. Now select the data, sort. So see here, sort column D. Okay, column D లో values ఉన్నాయి. Sort on cell value. Cell values తోటి sorting చేయాలి, smallest to largest. Okay, sorting అయిపోయిందా? సో ఇందులో largest to smallest కూడా చేసుకోవచ్చు. Okay, or we are going to have a custom sort. Custom list is there. Accordingly we can sort the data. Custom list ప్రకారం మనం డేటాని సార్ట్ అనేది చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. So or else we can sort according to the color also. So now we'll give some colors here. Okay, black, orange, green, blue, violet. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 3 different colors ఇచ్చాను కదా. సో based on the colors also we can sort the data. See, sort cell value ఉంది కదా, ఇక్కడ మనము smallest to largest తీసుకున్నాము, or largest to smallest. Cell value, cell color, based on the cell color sort. Okay, సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి సెల్ కలర్ అంటే ఏంటి అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద సెల్ కలర్, సెల్స్ కి కూడా మనం ఇచ్చే కలర్స్ కి ఒక్కొక్క కలర్ కి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ ఉంటుంది. మనం ఏవైతే కలర్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నామో సెల్స్ లో, ఆ సెల్స్ కి కూడా కొన్ని వాల్యూస్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట కలర్స్ కి. సో బేస్డ్ అపాన్ ద కలర్స్ ద సార్టింగ్ విల్ బి డన్. ఓకే, ఐ విల్ give here alphabets. Okay, I given the alphabets here. Sort. Column B is going to sort cell value A to Z or Z to A. ఏదైనా చేసుకోవచ్చు మనము. Suppose Z to A, see here, Y will be started. ఒకవేళ A to Z అవుతే ఓకే, sort. Okay na? So ఇందులో ఈ సార్టింగ్ లో we can sort based on the cell color, font color.
ఫాంట్ కు కూడా మనం కలర్ ఇస్తాం కదా, సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఆల్సో we can sort the data. Okay, suppose we'll give yellow color, black, brown, orange. Based upon the cell given in the cell color also we can sort the data. Cell color ni batti kuda manamu data ni sort chestukochu. Data, sort, cell color. Okay, on top ఇక్కడ చూడండి మనకి ఆర్డర్. ఆర్డర్ ఎలా వస్తుంది? ఫస్ట్ ఆరెంజ్, తర్వాత బ్లూ. See here, so when I place the cursor you can find the option numbers కనిపిస్తున్నాయి చూడండి. తర్వాత so see 130 53, so 38 38, so ఇక్కడ 112, నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాల్యూ వచ్చేసి నెక్స్ట్ 255, నెక్స్ట్ 255. ఓకేనా? సో ఆన్ ది టాప్ ఆర్ ఆన్ ద బాటమ్, అంటే బాటమ్ నుంచి టాప్ కి చేయాలా, టాప్ నుంచి బాటమ్ కి చేయాలా? సో ఆన్ ది బాటమ్ టు, ఓకేనా, ఆర్ ఫ్రమ్ బాటమ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఏం చేయండి? ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సార్ట్, ఇందులో కలర్ ఏదైనా చేంజ్ చేయాలి అన్న గ్రీన్ కలర్ నుంచి నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సార్టింగ్ అనేది. ఓకే, సో సార్టింగ్ విల్ బి డన్ ఫ్రమ్ ద గ్రీన్ కలర్. గ్రీన్ అనేది టాప్ లో ఉంటుంది. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు సార్ట్ ఆన్ బేస్డ్ ఆన్ ది బ్లూ కలర్, సో బ్లూ విల్ బి ఆన్ ది టాప్. Got it? Understood, ma? So this is by cell color and this is by font color. Font ni batti kuda manam color change chestuntam. Font color, so a color select chestunte, that suppose green, so green will be on the top or green will be on the bottom. Manam select chesukochu. So this is called as a sorting. Sorting is nothing but manam numbers kanka sort chestu unte, here nenu ikkada numbers ni select cheskunnanu, so I got the option as cell value, so I got the option as smallest to largest. అదే గనక ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ ఆల్ఫాబెట్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చూడండి మనకి ఏమొచ్చిందో, A to Z, Z to A. అంటే we can sort numbers in the same way we can sort the values, all alphabets also. Okay, now next option is filter. The filter option is used to filter the data and we can have the only required data. Suppose na D matrame kavali, select D. Only the D data will be displayed. Suppose I want D O, two set of data. We can see two set of data. Now you have a doubt that why we are getting U, because it treats as a heading. If you want to remove, just click on that filter and you can remove. So if you don't want to select that U, select okay, O. Only O will be displayed. Okay, don't treat this U as a value, just it is a heading. So if you want to remove the filter, just click on that. The filter will be removed. Okay, na? Not only that, we can filter by color also, only the green color. Okay, if you want to filter by text, so equals to, does not equals to, begins with, suppose the word should be begins with O, that has to be selected. See, got it? Understood, ma? This is filter option. So filter option is used to filter the data and to get only the required data. మనకి ఆ మొత్తంలో నుంచి మనకి అవసరం లేని డేటాని తీసేసి, so whatever the data we are requesting for, only that data we can able to see. That is called as a filter option. Okay na? So next ఇక్కడ మనకి advanced option ఉంది కదా. So advanced option is there, right? So advanced option is used to have still advanced versions. Inka advanced versions emanna unte you can use the type of advanced versions. So filter the list in the place. Okay, so oka place lo nunchi inkoka place loki manam filter ni pedochu. So I just copied in this P.
Okay, so the filter will be placed from here to here. That is advanced options. Eventi ante advanced options. Okay, so filter copy to another location. Copy to another location. వచ్చిన కాపీ వచ్చిందా సో మనం ఏదైతే టెక్స్ట్ ని డేటాని సెలెక్ట్ చేస్తామో దట్ విల్ బి కాపీడ్ ఫ్రమ్ వన్ లొకేషన్ టు ద అదర్ లొకేషన్ దట్ ఈస్ అడ్వాన్స్డ్ ఆప్షన్స్ లో ఉంటుంది మనకి దట్ ఈస్ సార్ట్ అండ్ ఫిల్టర్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ టెక్స్ట్ టు కాలమ్స్ టెక్స్ట్ ఉంది కదా టెక్స్ట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కాలమ్స్ సో వాట్ ఎవర్ ద టెక్స్ట్ we are having, suppose this is a text we are having, so the text will be converted to columns. Like if you are having a comma as a delimiter, so this text will be converted to columns. Okay, fixed length, we have to select here fixed length. So length, only that particular, up to particular length the values will be taken, not more than that. Okay, as it is already in the separated, so it is not going to change into columns and data will be divided into columns. Okay, flash. Next, data validation. So data validation and enti, so whether this data is valid or not. So ee data lo manaki whole numbers unnaya, integers unnaya, so we can search for such type of data, then it is called as a data validation. Whole numbers. Okay, minimum 1, maximum 3. Okay, 1 3 unnai kada, so we can find it. Okay na, so validation and enti ante just whether the given data is valid or not. So ikkada manaki next circular invalid data, so manaki indulo valid data unchi invalid data ni circle cheyali. Okay, clear validation circle, validation will be removed. Got it? So validation and enti, first we have to select whole numbers, lekapothe we'll select decimals. ఓకేనా, డెసిమల్స్ వచ్చేసి మీకు 1 నుంచి 3 వరకు కావాలి. ఓకే, సో తర్వాత మనకు అయిపోయింది, అది వాలిడేషన్ చెక్ చేసుకుంది, ఉన్నాయా లేదా చూడాలి అంటే సర్కిల్ ఇన్వాలిడ్ డేటాని సర్కిల్ చేస్తుంది. తర్వాత ఒకవేళ సర్కిల్ ని రిమూవ్ చేయాలి అంటే క్లియర్ వాలిడేటింగ్ డేటా, ఈ సర్కిల్ ని క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ ఇఫ్ ఎల్స్. వాట్ ఇఫ్ ఎల్స్ అంటే ఏంటి అంటే, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద వాల్యూస్ వీఆర్ హ్యావింగ్. Just I'll find sum. So we got the sum. Okay na, నేను ఇప్పుడు ఈ సమ్ ని 23 నుంచి 25 కి చేద్దాము అనుకుంటా. సమ్ 23 నుంచి 25 కి అవ్వాలి. సో దట్ ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ వాల్యూస్. ఏవో ఒక వాల్యూ కనుక చేంజ్ చేస్తే, సపోజ్ 9 అంటే 11 చేస్తే 25 అవుతుంది. 8 అంటే ఏంటి, 3 యాడ్ చేయాలి, 2 యాడ్ చేయాలంటే 2 యాడ్ చేస్తే మనకు అప్పుడు 25 అవుతుంది, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 ఉంది, మనం ఏది చేంజ్ చేస్తే ఇక్కడ వాల్యూ అనేది 25 కి వెళ్తుందో దట్ we have to change it. That we can do with this option. What is else? What if else lo goal seek. Select the goal seek to value. Just a second. Select the data first. Goal seek to value. మనం ఎంత వాల్యూకి చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో 25. By changing the cell. ఏ సెల్ ని చేంజ్ చేయాలి, సపోజ్ సెల్ నెంబర్ 8. Okay, just a second. Set the cell. Okay, goal seek. D9 అనే సెల్ ని సెట్ చేయాలి, ఎంత వాల్యూకి, 25 అనే వాల్యూకి సెట్ చేయాలి. బై చేంజింగ్ ది సెల్ 8. చేంజ్ అయిందా, సి 10 కి చేంజ్ అయిపోయిన వాల్యూ మీకు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ గోల్ సీక్. ఇప్పుడు నేను ఈ వాల్యూని 30 చేయాలి, 25 ని 30 చేయాలి. అప్పుడు ఏదో ఒక సెల్ ని మార్చాలి. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ సెల్ ని మారుద్దాం అనుకుంటున్నాను. వాట్ ఇఫ్ ఎల్స్ గోల్ సీక్, చేంజ్ ద సెల్, ద వాల్యూ 30 by changing the cell 1.
Got it? The value has been changed to 30. So this is called as a goal seek. The name antarante goal seek. So what is the use of this goal seek? We can change the values. Manam values anevi change chesukovachu automatically. So we can change values from one value to the other. కాకపోతే మనం ఇలా వాల్యూస్ ని చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు we have to remember a point is that we should have write a value formula. మనం ఏదైతే సెల్ ని చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో the cell must contain some formula. ఏదో ఒక ఫార్ములా అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. then only we can be able to change the cell. అప్పుడే మనం సెల్ ని సెల్ లో ఉన్న వాల్యూ ని చేంజ్ అనేది చేయగలుగుతాం. Got it, ma'am? So these are the important options which we are going to have in this data. Next, review. Review option is nothing but like if you are writing any spelling mistakes, grammatical mistakes, or any proper sentence framing mistakes, alantivi emanna mistakes unte ganaka mana excel sheet no we can rectify those mistakes with the help of these options, that is from the review option toti we can make that changes. Suppose for example spelling is there. స్పెల్లింగ్ అనే ఆప్షన్ మనకి ఏం చేస్తుంది? See here, నేను ఇక్కడ వెదర్ తీసుకున్నాను స్పెల్లింగ్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ నేను హ్యావ్ యాడెడ్ అ వాల్యూ. ఒక వాల్యూ అనేది నేను యాడ్ చేశాను, రూల్ నెంబర్ అనేది యాడ్ చేశాను. ఓకే, సో ఒకవేళ మనము రాస్తున్నప్పుడు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంటే, హలో how are you? ఓకే, సో ఇలా మనం రాస్తున్నప్పుడు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ కనుక ఉంటే స్పెల్లింగ్, ఓకే, సో ఇక్కడ మనము యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో సజెస్టెడ్ ఇక్కడ we can ignore this. So it is going to check, see here, spelling complete, you are good. ఓకేనా, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ కానీ స్పెల్లింగ్ చేంజెస్ కానీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కరెక్ట్, అప్పుడు ఏంటి అంటే మనం ఇలా రాసినా కూడా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ రాసినా కూడా దట్ విల్ బి ఇగ్నోర్డ్, దట్ విల్ నాట్ బి యాడెడ్, దట్ విల్ నాట్ బి షోడ్ యాజ్ అ ఎర్రర్, బికాస్ మన సిస్టమ్ లో ఈవెన్ ద స్పెల్లింగ్ ఈస్ కరెక్ట్, ఇఫ్ వాల్యూ ఈస్ నాట్ దేర్, ఇఫ్ దట్ పర్టికులర్ spelling is not there in the system, then we are going to have the errors. Okay, so that option we can changing giving or setting the spelling mistakes, we can do this from this option spelling. Okay, next one is Trishur. Trishur is nothing but if we don't have the meaning for any word, manki edanna word ki meaning teliyatledu anukondi, we can get the meaning for that word from here, this Trishur. Trishur is like a dictionary or the directory. Trishur ante enti, it acts like a dictionary or the directory. Dictionary laga kaani directory laga kaani act chestundi. See here, hello ante enti greetings kaani morning kaani ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది కదా మీనింగ్. ఇన్ ఆల్ ది కేసెస్ ద మీనింగ్ విల్ నాట్ బి సేమ్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఒక లాంగ్వేజ్ లో గ్రీటింగ్స్ అంటారు, తర్వాత ఇంకొక లాంగ్వేజ్ లో హాయ్ అంటారు, ఇంకొక లాంగ్వేజ్ లో మార్నింగ్ అంటారు, సో ఇంకో అదర్ లాంగ్వేజ్ లో కుడి, గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ డే, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, ఎనీథింగ్. ఇందులో మనకి డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సో ఎనీ ఆఫ్ ది మీనింగ్ వి కెన్ కన్సిడర్. ఓకేనా, సో దానికి ఒకవేళ మనం ఆ పర్టికులర్ మీనింగ్ ని గనక సెలెక్ట్ చేసుకుంటే స్టిల్ ఆ మీనింగ్ కి కూడా ఇంకా ఏమన్నా మీనింగ్స్ ఉంటే గనక దోస్ మీనింగ్స్ ఆల్సో విల్ బి రివార్డ్. ఆ మీనింగ్స్ కూడా మనకు కనిపిస్తాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ Trishur. Trishur is nothing but it acts like a directory or the dictionary which is going to give the meanings for the words or the spellings or the words which we are going to write. ఏవైతే వర్డ్స్ కానీ అవి రాస్తామో వాటికి స్పెల్లింగ్ మీనింగ్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఆప్షన్ Trishur. Okay,
So next workstation. So workstation is nothing but ఇప్పటి వరకు మనం ఎన్ని cells ని యూజ్ చేసాము. See, end of the sheet is 163, cell with data 156, tables 1, తర్వాత ఫార్ములా 1, వర్క్ షీట్ వర్క్ బుక్ షీట్స్ ఎన్ని 1, సెల్ విత్ డేటా 156, టేబుల్స్ 1, ఫార్ములా 1, ఎక్స్టర్నల్ కనెక్షన్స్ 3. అలా మనము ఎంత వర్క్ అయితే చేసామో ఈ పర్టికులర్ ఎక్సెల్ షీట్ కి సంబంధించి ఎంత వర్క్ అయితే చేసామో, వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ వీ హ్యావ్ డిడ్ విత్ ద ఎక్సెల్ షీట్, all the details we'll get from this option workbook statistics. So workbook statistics is an option which is used to get or which is used to give all sort of values or all sort of work whatever we have did with the this application, this workbook. Okay, so is it clear up to here, ma? Are you clear up to here with these options? Any doubts? Is it clear up to here, ma? Okay. So this is about the